Richard, mobile, थोड़ा साइड में, फोटोग्राफर, हाँ, डॉट, सर फोटोग्राफर सर, सर 1 second सर, 1 second. வணக்கம். நான் இப்போ என்ன சொல்கிறதுக்குன்னு நான் நினச்சேன், மேபி I'll talk a little philosophical. இதை மறந்துடுவோமா? Everybody is calling this a medical miracle. I was just thinking and saying, தமிழில் பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னார் இல்லைன்னு. சரி, தமிழில் பேசுவோம். உங்களுக்குலாம் தெரியும், நான் வந்து கம்பராமாயணம் பேசுகிற ஆளுன்னு. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரில. I'll just start with, உங்களுக்கு ஒரு கடவுள் வாழ்த்து சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறேன். உலகம் யாவையும் தாம் உலவாக்கலும் நிலைபெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர் கேசரன் நாங்களே. எதுக்காக சொல்லணும்னா, everything is a child's play for God. அழகிலா விளையாட்டுடையார். படைக்கிறது, காக்கிறது, அழிக்கிறது எல்லாமே ஒரு விளையாட்டுத்தனமாக பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கார் கடவுள். அவர் தானே தலைவர் நமக்கு. So this is a child who was created by God, protected by God, saved by God. We are all part of the game there, really. I don't think it's all what we have been destined to do, and we do our job well and we get the good outcome. If it was God's decision to make it another way, it's His decision to make it another way. I don't know whether I should be talking like this in this audience. It's not about one success story. One of the reasons, இப்போ எதுக்காக இதை நான் இங்கே இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணணும்னு எதுக்காக நினச்சோன்னா, ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு. நாங்கள் நாளைக்கு தான் வாங்க since we started this hospital. I thought we should celebrate that. Everybody thought we should celebrate it. I thought we should celebrate it with a happy story. And this was a perfect happy story, which was really God's child play. Really, we are part of it. But there is another reason. About 5 months ago, ஒரு 5 மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு குழந்தை வந்தது. அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப லேட்டாக வந்தாங்க. The child was very sick. ஏன் இவ்வளோ லேட்டாக வந்தாங்கன்னு கேட்டதுக்கு அவங்க வந்து கேரளாவிலேருந்து அந்த குழந்தை பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, அப்போ அந்த குழந்தைக்கு வந்து 4 மாதமோ 5 மாதமோ, அண்ட் the child was in ஹாஸ்பிட்டல்லையே வென்டிலேட்டடாக 2.5 மாதம் வென்டிலேட்டடாக இருந்தது அந்த குழந்தை. And the child needed a transplant. பட் எல்லா டாக்டர்ஸும் என்ன சொன்னாங்க, 5 மாதத்துக்கு கீழெல்லாம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியாது நம்ம நாட்டில், வேணும்னா வெளிநாட்டுக்கு தான் போகணும். They couldn't afford to go abroad. But they didn't know. Somehow, finally, after 2.5 months of the child being ventilated in a hospital, they came very sick, and we transplanted the child when the child was 5 months old. And the child had a very rough time. கிட்டத்தட்ட 2-3 மாதம் ஐசியூவில் இருந்து கடைசியாக அந்த child பொழைச்சி இப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த குழந்தை. அந்த ஃபேமிலி என்ன சொன்னாங்க, எங்களுக்கு தெரியல, யாருமே எங்களுக்கு சொல்லலை, 5 மாதத்துலாம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியும்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா எப்போவோ வந்திருப்போம். பட் the family showed such a commitment for that child. கிட்டத்தட்ட 5 or 6 months the family were with the child in the hospital, and finally the outcome was good. But the outcome could have been much more easier if only the patients, the doctors and everybody looking after liver disease knew that a success story is possible. And there, அங்கே 5 மாத குழந்தையை பற்றி பேசுகிறோம், இங்கே 1 மாத குழந்தைக்கு we have been able to do so in such a straightforward manner. நீங்கள் தான் you should ask them. வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே 2-3 நாள்லேயே, ஒரு வாரத்தில் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி ஒரு 2-3 வாரத்தில் child got better. So this is how it should be, and this news should reach everybody, which is why I felt that it is very important. எல்லாருக்கும் இது தெரியணும். எவ்வளோ பிறந்த குழந்தை கூட டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம்.
அவசியம் தான். ஆனால் அந்த அவசியம் அவ்வளோ அவ்வளோ காமனாக வரதில்லை. இது வந்து ரொம்ப ரேர் டிசீஸ். நிறைய பேர் இந்த டிசீஸை டயக்னோஸ் பண்ணுறது கூட கிடையாது. குழந்தை வாமிட்டு பண்ணிகிட்ருக்கும், கோமாவில் போயிடும், கோமாவில் போய் சடனாக குழந்தை இறந்து போச்சுன்னு நிறைய நம்ம கேட்குறோம். இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம், என்ன பேக்ரவுண்ட் ஒரு டிசீஸ்? இந்த பாம்பே டாக்டர்ஸை நம்ம ஆக்சுவலி வி ஷுட் அப்ரிஷியேட். பாம்பேயில் இருக்கிற டாக்டர்ஸ் இந்த டயக்னோசிஸ் பண்ணதே, இந்த சின்ன குழந்தைக்கு இவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணதே ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் நியூஸ் ஃபார் அஸ். அதை பண்ணி இங்கே குழந்தைய இங்கே அனுப்பி இங்கே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணது. இப்போது இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுடைய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, இந்த மெட்டபாலிக் டிசீஸ் கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு வந்து ரிக்கரன்ஸ் கிடையாது, திருப்பி வரப்போகிறதில்ல, ஒன்றுமே வரப்போகிறதில்ல. த சைல்ட் வில் லீட் அ நார்மல் லைஃப். இன்னொரு அட்வான்டேஜ், இவ்வளோ சின்ன குழந்தைக்கு இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா இம்யூனோ சப்ரெஷனும் ரொம்ப கம்மியாக தேவைப்படும். ஏன்னா எவ்வளோ சின்ன குழந்தையில் நீங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோவுக்கு அவ்வளோ நல்லது. ஏன்னா பிற்காலத்தில் இம்யூனோ சப்ரெஷன் ட்ரக்ஸ் வந்து இந்த குழந்தை வந்து இந்த லிவரை வந்து தன்னுடைய லிவராக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப காமன், ரொம்ப சின்ன வயசில் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ தட் இஸ் வை we felt that this is a story which needed to be told, and this will be important for many families to come, that transplants can be successfully done in such small children. And we are all in a game actually. Finally I leave with the same Kambaramanam story. It's not me who's decided this fate, and it's not them who decided the fate, and at the end of the day it's a good story for all of us to listen to and feel happy about. Thank you. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஒரு சிறு வரியை இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஈன்ற பொழுதினும் பெரு உவகை உற்றால் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் அப்படின்னு ஒரு வரி இருக்குது. ஸோ அது இங்கே இருக்கிற இந்த அன்பு குழந்தைக்கு சொந்தமாகும்னு நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா இன்னும் வளரல, ஆனால் வளர்றதுக்கு முன்பதாகவே வாழ்க்கையினுடைய பெரிய போராட்டத்தை தாண்டி நமக்கு முன்னாடி இந்த அன்பு குழந்தை இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த சந்தோஷமான அனுபவத்தை அந்த தாய் நமக்கு பகிர இருக்கிறாங்க. மிஸ்ஸஸ் யாஷிபி, ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். And we were so he had the protein what he would take would turn into ammonia. And on day 4 he was very actually lively baby, was not at all moving. There was, when he was being pricked a needle, there was no movement, and a mother's instinct told me that something was wrong. We rushed to the nearest hospital, and the doctors there did series of tests, and on day 4 we were lucky that we were diagnosed that he had a rare disorder, urea cycle disorder, and post that he had high ammonia levels. The consulting doctor took us, he asked us, he was on peritoneal dialysis, which was not actually bringing his ammonia levels down, but they were actually stable and consistent. So his consulting doctor, Dr. Uma Ali, she moved us to another hospital, Dr. Leelavati Hospital, where he was put on hemodialysis, where his ammonia levels came down within 36 hours. So post that he was pretty stable, but that was not the cure. Again, when he would have fed proteins, the ammonia would rise, and it would have been a very difficult task managing him. The food which he would take would have to be carb diet, which was very difficult for a newborn to digest. So we thought that at least we won half the battle there. He was out of hyperammonia, but what about the way forward? How are we going to sustain him? How are we going to manage him? From a family friend, we learned that the liver transplant is what is the cure to this. We were very apprehensive because it was such a small baby. We thought managing him would be difficult, but losing him altogether would be completely unimaginable. So what we did is we met a couple of doctors in Mumbai, where we asked them about the possibility of a liver transplant. They were fairly less confident, and they asked us to wait up to 3 months to 4 months. But during this period, there would always be a case of hyperammonia, which was like a hanging sword for us. My husband and my brother, they came down to Chennai, and they met Dr.Rela. And I remember my husband's word, that the doctor said he is extremely confident and extremely humble at the same time, and he said, let's go for it. Let's get the transplant ASAP. We had some formalities to do because as a donor, me and my husband were not fit. So it was my brother who came forward. I want to appreciate him because
twice and he said that he would donate his liver. Again, the doctors here at Drrela assured that his well-being is 100% safe and there is no loss to him when if he donates a liver. So a lot of, like, I would want to let everyone know that, liver donation, like, it's an uncompromised life. So people who want to come donate should come forward because, we as parents, or because we never had any medical background, we did not know anything about liver transplant, that, liver is an organ which grows back and, you may have an initial 1 or 2 months where you may have a little difficulty, but again, post 3 months, you can live a completely sustainable life. Completely back, as good as 100% back yourself. So we came here and again, we were, we still asked doctor, it's okay, we're okay to wait for another 3 months. Doctor said no. We shouldn't wait. We shouldn't wait for another hyperammonia episode. I'm confident, let's do it. And we went ahead and he got transplanted and now the baby is full of high of life, high of protein, growing, and I think it's been a perfect story, as Dr.Rela said. Though he says that, even we strongly believe in God and the divine and the Almighty, and Almighty has been kind, but I feel for us, Dr. Rela and his team are guardian angel for our baby, and have given him a new leash, a new life. He's born again, and we as a family have happiness, they've brought back happiness into our life. I'm extremely grateful. Thank you very much. The time for vote of thanks. First of all, I'd like to thank the parents and the child who's patiently sat through this meeting and have shared their personal journey with us. I think for all our benefit. I'd like to thank Professor Drrela for organizing the meeting just to ensure that people are aware of the possibility of transplantation at such a small age and the successful outcome of this kind of a transplant. And I thank all the press for taking the time out in the middle of the day and coming and joining us to share this special occasion. Thank you. When was the transplantation performed, sir? He was 41 days old at that time, and I think it was 23rd July. Yes. He was born on 12th of June, and 23rd July was the transplant day. So he was like 41 days on that day. Okay, so can you tell me about the course of treatment that the baby has been put on? Like now? Go after the transplant or? Yes, after the transplantation. He will be on some medications. I think initially for the first 3 or 6 months there will be more medicines and gradually the medicines will reduce. And I think he has to be on 1 or 2 medicines lifelong, immunosuppressants, but that's it. There's no other thing involved, just medicines. Okay, so are there any probabilities of reoperating the baby again? I think doctors would probably answer it better. No, I don't know why, there is no probability of reoperating. But in this particular child, we have not closed the muscle layers. So we may have to go and close the muscle because the child is so small, the liver is usually a little large for the child. That's a technical thing. That's a minor repair that we have to do in the muscle after 6 months or so. But related to the transplant itself, there won't be any need for any operation on the liver. There is nothing more to do on the liver. The child should grow normally and develop normally. See, the problem with this condition is food itself becomes a poison for the child. It's a food which even milk contains proteins, and the protein is converted to ammonia, and the ammonia damages the brain. I mean, how can you think of a situation where food becomes poison for a child? And that is one of the metabolic diseases, and that is what gets corrected by liver transplantation. So the child will require no more operations. The child should grow and develop normally. The child should do well at school, and the child should grow and develop like any other child who's not had a liver transplant. The level of immunosuppression, I told you already, is very low in children who have their transplant under 3 months of age. Because under 3 months of age, the immune system that we have is very immature. It's not mature to identify self from not self. So if a transplant is done
in the very young babies, the organ is actually accepted as their own organ. So over a period of time, there is also a possibility. I don't want the parents to stop immunosuppression thinking that is not an advice for them, but it can be actually done in a very controlled manner. We can actually lower immunosuppression to a negligible amount, or sometimes even stop immunosuppression. There are many studies going on about immunosuppression withdrawal in patients, and this child would be one of those who would be very suitable for immunosuppression withdrawal in the future. எந்த ஏஜ் குரூப்பும் பேரண்ட்ஸ் இருந்து இப்போ இந்த அம்மாவுடைய தம்பி டொனேட் பண்ணாரு. யோர் பிரதர் எல்டர் ஒரு யங்கர் பிரதர் மதருடைய யங்கர் பிரதர் டொனேட் பண்ணார். அவர் அடல்ட்ஸ் கேன் டொனேட். இதுதான் நான் சொல்கிறது, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது ரொம்ப டெக்னிக்கலி வெரி அட்வான்ஸ் திங். வாட் வி கேன் டூ, இப்போ ஒரு லிவர்லேருந்து அடல்ட்ஸ்லேருந்து லிவிங் டோனர் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு 25% லிவர் எடுப்போம். 25% லிவர் எடுத்து அது ஃபிட் ஆகுமான்னு பார்ப்போம். அது சில குழந்தைங்களுக்கு ஃபிட் ஆகிடும். ஒரு 5 மாதம் 6 மாதத்துக்கு மேலே அந்த 25% அடல்ட்லேருந்து எடுக்கிறது ஃபிட் ஆகிடும். ஆனால் இந்த மாதிரி 1 மாதம் 1.5 மாதம் குழந்தைங்களுக்கு அது கூட ஃபிட் ஆகாது. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், அதை இன்னும் ரெடியூஸ் பண்ணுவோம், கட் டவுன் பண்ணுவோம் பெஞ்சில். இது ஒரு சிற்பி ஒரு ஸ்கல்ப்சரில் செதுக்கி எடுக்கிற மாதிரி இது. ஆக்சுவலி அதே மாதிரி தான் லிவரை செதுக்கி எடுத்துட்டு எந்த சைஸுக்கு ஃபிட் ஆகும்னு பார்த்து அந்த சைஸுக்கு செதுக்கி எடுத்துகிட்டு ஃபிட் பண்ணுறது. அதனால் ஒரு லிவரில் 8 செக்மெண்ட் இருக்குது. அதில் ஒரு செக்மெண்ட் மட்டும்தான் இந்த குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. அதுக்கு பேரே மோனோ செக்மெண்ட் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பேர். ஓகே, அது தேவைப்படாது. சில சமயத்தில் அந்த 25% ஃபிட் ஆச்சுன்னா 25% ஃபிட் பண்ணிடுவோம். 25% ஃபிட் ஆகலைன்னா அதை 15%ஆக குறைக்கலாம். அடல்ட் லிவர்லேருந்து ஒரு சிறு பகுதியை எடுத்து அதை கட் பண்ணி செதுக்கி அதை ஒரு குழந்தைக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறது தான் இந்த ஆப்ரேஷன். அதனால தான் இது காம்ப்ளிகேட்டட் ஆப்ரேஷன், எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. அதனால தான் இதுக்குன்னு ஸ்பெஷலிஸ்ட் சென்டர்ஸ் டெவலப் பண்ணுறது, இது பண்ணுறது. இது லண்டனில் இருக்கும்போதே நான் இது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியாக எடுத்து பண்ணி பல வருஷங்கள் பண்ணிட்டு வந்ததுனால இது நம்ம ஊரில் இதை பண்ணுறதுக்கு சாத்தியம் இருக்குது. இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் நம்ம சென்டர் தான் உலகத்திலேயே சின்ன குழந்தைங்களை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட். This is a boy. Doctor, the baby's father said the baby has been put on a few medicines. So can you tell me more about it? The kind of medicines? The medicine is called immunosuppressive drugs. Immunosuppressive drugs, we normally use a drug called tacrolimus and some steroids. And those drugs will be tapered. In the beginning, we keep them on a slightly higher dose, but with time, we taper it to a very minimal dose. And these drugs are necessary for the child not to reject the organ, because we can all identify what belongs to us and what doesn't belong to us. And when we have something that doesn't belong to us, our body will reject. I think in the காலத்துல அதெல்லாம் கிடையாது. We like what doesn't belong to us these days, I think. We won't reject them. What's the tips? ஆமாம், குழந்தை வளர வளர கல்லீரலும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். குழந்தைக்கு தேவையான அளவுக்கு கல்லீரல் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். கல்லீரல் அதுதான் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஆர்கன். நீங்கள் பாதி கல்லீரலை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக வளர்ந்துடும். 60% எடுத்திங்கன்னா 100% 3 வாரத்தில் வளர்ந்துடும் குழந்தை நமக்கு எடுத்த கல்லீரல். அந்த மாதிரி வளர வளர இப்போ 100 கிராம் தான் கல்லீரல் பொருத்திருக்கோம் இந்த குழந்தைக்கு. கிட்டத்தட்ட 100 கிராம் 120 கிராம் தான் கல்லீரல் பொருத்திருக்கோம். இந்த குழந்தை 12 வயசு ஆச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட அது 1000 கிராம்ஸ் ஆயிடும். குழந்தைக்கு எவ்வளோ கல்லீரல் தேவையோ அந்த அளவுக்கு வளரும். அதே மாதிரி நீங்கள் பெரிய கல்லீரலை பொருத்தினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த குழந்தைக்கு 100 கிராம் தான் தேவை, 200 கிராம் பொருத்திட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அது 3 வாரத்தில் 200 கிராம் 100 கிராம் ஆயிடும், குறைஞ்சிடும் வேறு. ஸோ கல்லீரல் ரொம்ப திறமையான உறுப்பு. உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அது குறையும் கூடும். Doctor, another question. So is the disease not... Is that the same person? You're asking too many questions. Go on. Was the disease not diagnosed during the pregnancy itself, doctor?
That's a good question. You're going now to the advancement of science itself. Yes, it's possible to diagnose, but it's such a rare disease. If you want to diagnose it for the next pregnancy, there is a possibility of diagnosing it for the next pregnancy. It's called amniocentesis. It's possible to diagnose these diseases. But I don't know, genetic disorders, whether it is possible in this one to diagnose. There are some diagnostic diseases, some diseases we can diagnose. Once we know that there is a family history of this disease, whether one can do it before the next child is born. Yeah, I think essentially we do the genetic test to confirm the disease for the baby, and same genes we can check in the mother when she is pregnant, when she was 10 weeks pregnant. So we take some fluid and we can check whether the child has the disease or not. The amniocentesis, they say the fluid from the uterus can be taken and tested as well. But once the where is it? Are you a medical editor? What newspaper or? I write about health and news today, sir. So you are a health correspondent. You have to congratulate your News Today for appointing you. Thank you, sir. I think if we are finishing, we close it here. Thank you very much. Operation பண்ண முடியாதுன்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க. கடைசியில் இவங்க வந்து சென்னையில் இந்த மாதிரி இருக்கிற சென்ட்ரல் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும்னு முதல்ல வந்து அந்த குழந்தையோடைய குழந்தையோடைய ஃபாதர் வந்து விசாரிச்சுட்டு போய் குழந்தைய அழைச்சிட்டு வந்து இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி இப்போ இந்த குழந்தை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நல்லபடியாக ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு இப்போ இந்த குழந்தைக்குனால எல்லா சாப்பாடும் சாப்பிட முடியுது. பால் கூட குடிக்க முடியாத நிலைமையில் இருக்கிற குழந்தை இது. இப்போ பால் எந்த ப்ரோட்டீனு எல்லா டயட்டுமே நல்லா சாப்பிடுது. நார்மல் டெவலப்மெண்ட்டோட இந்த குழந்தை இருக்குது. இது எதுக்காக இதை எல்லாருக்கும் சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, இந்த குழந்தைக்கு கூட இந்த ஃபேமிலிக்கு கூட எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க, 4 மாதம் ஆகணும், 5 மாதம் ஆகணும், இவ்வளோ சின்ன குழந்தைக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னதுனால இவங்க அதை கேட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா இந்த குழந்தைக்கு பிரெயின் டேமேஜ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி கூட பிரயோஜனம் இல்லாமல் போகும். இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இருக்கிற நேரத்தில் இவங்க இதை பெர்சிஸ்டண்ட்டாக எங்கே பண்ணலான்னு விசாரிச்சதுனால, இதுக்கு முன்னாடி கூட எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை வந்து ரொம்ப லேட்டாக வந்தாங்க. ரொம்ப லேட்டாக வந்து எல்லாரும் இந்த சின்ன குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நம்ம ஊரில் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னதுனால பல ஃபேமிலிஸ் வந்து குழந்தைய தவற விட்டுருக்காங்க. இதுதான் நமக்கு முக்கிய வழி போகிறதுன்னு விட்டுருவாங்க. அது அந்த நிலைமை இருக்கக்கூடாது. என்ன வயசு குழந்தையாக இருந்தாலும், நியூபோர்ன் பேபியாக இருந்தாலும், பிறந்த குழந்தைக்கு கூட இந்த ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறதுக்கு வழி இருக்குது, வாய்ப்பு இருக்குது, ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. அப்படிங்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்காக இப்போ சயின்ஸில் வந்து இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரே பிளட் டெஸ்ட்டில் என்ன உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை வியாதிகளும் கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு சயின்ஸ் இப்போ அட்வான்ஸ் ஆனதுனால சீக்கிரம் இந்த டயக்னோஸ் தான் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதை டயக்னோஸ் பண்ணால் அதுக்கு கரெக்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது. இதை தடுக்க முடியாது. இது பிறப்புலேயே ஜீன்ஸ்லேயே ஊறி போய் வர வியாதி, தடுக்க முடியாது. இது நமக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சதுன்னா, சின்ன ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது என்னன்னா வலி கலப்பு மாதிரி அந்த மாதிரி இல்லை அந்த மாதிரி வரும். சில சமயத்தில் பேரண்ட்ஸுக்கு இந்த வியாதி இருந்து குழந்தைங்க வரும். அது வேறு மாதிரி வியாதி இருக்குது. சில சமயத்தில் பேரண்ட்ஸை ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வரும். முதல் ஜென்ரேஷனில் வந்துருக்கும் தெரியாது, அந்த குழந்தைங்க இறந்துருப்பாங்க. இப்போ நம்ம தாத்தா பாட்டிங்களுக்கு அண்ணன் தம்பி பிறந்து இறந்துருக்காங்க நம்ம கேட்கணும்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். அவங்கள்ட்டேருந்து அவங்க குழந்தைகள் வராமல் அவங்களுக்கு பேரன் பேத்திக்கு அந்த வியாதி வரணும். 30-40 வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் இந்த வியாதியெல்லாம் டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இல்லை. இந்த டயக்னோசிஸ் யாருக்கும் ஃபேமிலியில் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு. குழந்தைகளுக்கு அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறது அப்படின்னாலே ரொம்ப கம்மியான வயசு எவ்வளோ சவால்கள் மருத்துவ ரீதியாக
எவ்வளோ சவால் இருக்குங்க மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை? பெரிய சவால் தான். இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல. நான் கிட்டத்தட்ட 30 வருஷமா இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 4000 பேஷண்ட்ஸ்க்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 1000 குழந்தைங்களுக்கு ஆப்ரேஷன். அதனால இது வந்து ஒரு விதத்தில் சொல்ல போனோம்னா ஒரு ஆப்ரேஷனும் ஒரு சேலஞ்சாக இருந்தாலும் டெய்லி ஒரே ஆப்ரேஷனை பண்ணும்போது ஒரு பழகிடும் இந்த சேலஞ்சஸ். உங்க புரியுதா இல்லையா? ஏன்னா இதே பிரச்சனையை தான் டெய்லி டீல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இது பிரச்சனை வந்ததுன்னா இப்படி தான் சொல்யூஷன், இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா இப்படி தான் சொல்யூஷன் அப்படின்னு ஒரு பழக்கத்துக்கு வரும். அது புதுசாக பண்ணுறவங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குமே தவிர இந்த டீமில் வந்து வாரம் வாரம் ஒரு குழந்தைக்கு ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறோம். வாரம் சமயத்தில் 2 குழந்தைக்கு நேற்று கூட ஒரு குழந்தைக்கு ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறோம். அதனால ஒரு பிரச்சனையை எப்படி டீல் பண்ணுறது, அதனால தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சென்டர்னு வேணும்னு சொல்கிறோம். குழந்தைங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது எல்லாரும் பண்ணுறோம், இல்லை நானும் பண்ணுவேன், நான் வந்து பெரியவங்களுக்கு நான் பண்ணுவேன், சின்னவங்களுக்கும் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணாங்கன்னா ஃபெயிலியர் ரேட் வந்து ஹையாக. அதனால தான் இப்போ யூகேல நான் இருக்கேன். குழந்தைங்களுக்கு 3 சென்டருக்கு தான் கவர்மெண்ட்டே ரெக்கக்னிஷன் கொடுக்குறாங்க. எல்லாருக்கும் குழந்தைங்க ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஊரில் இன்னும் அந்த மாதிரி ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் வரலை. அதனால சில பேர் ட்ரை பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கத்தான் செய்யும். கவர்மெண்ட்டுக்கு எல்லாம் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய செஞ்சுட்டாங்க ட்ரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு. இவங்க என்ன கவர்மெண்ட்டுக்கும் என்ன சொல்ல விரும்புகிறாங்கன்னா, கவர்மெண்ட்டும் நம்ம தமிழ்நாடு ட்ரான்ஸ்பிளான்ட்டில் ஃபோர் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கும். தமிழ்நாட்டில் எல்லா டிரான்ஸ்பிளான்ட், இப்போ ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் எடுத்துக்கல, லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் எடுத்துக்கல, கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் எடுத்துக்கல, கெடாவர் டொனேஷன் எடுத்துக்கல, தமிழ்நாடு வந்து மற்ற ஸ்டேட்டோட ஃபோர் ஃப்ரண்ட்டில். அதை நான் பெருமையாக சொல்லிட்டு விரும்புகிறேன். கவர்மெண்ட்டும் இதை பெருமையாக சொல்லியிருக்காங்க. இது நம்ம இது வந்து பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம். அந்த மாதிரி ரெகுலேஷன் பிற்காலத்துக்கு தான் கொண்டு வர முடியும், எடுத்த உடனே கொண்டு வர முடியாது. நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, முடிஞ்ச வரைக்கும் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனை ப்ரொமோட் பண்ணி எத்தனை சென்டர்ஸு எவ்வளோ டாக்டர்ஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணுங்க. ஏன்னா நம்ம நாட்டில் ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து அது மற்ற நாடு மாதிரி கிடையாது. நம்ம பாப்புலேஷன் கிட்டத்தட்ட யூகே பாப்புலேஷனோட 20 மடங்கு ஜாஸ்தி. அதனால நம்ம டாக்டர்ஸை ட்ரெயின் பண்ணி இன்னும் கொண்டு வரணும் முதல்ல பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி டைப்னிங்லாம் போகிறோம்.